Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. Today we are reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 33, Activities of Kapila, Text 4. हरे कृष्ण। आज हामी अध्ययन गर्दैछौं श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 33। अध्यायको शीर्षक रहेको छ कपिलका क्रियाकलापहरू र श्लोक संख्या रहेको छ 4। From permission of Mahavishnu Maharaj and Patri Prabhu and other devotees, I will try say something. श्रीमद् परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज, श्रद्धेय पति प्रभुजी र अरू वरिष्ठ वैष्णवहरूको आशीर्वादको याचना गरेर आजको श्रीमद् भागवतमको ध्वनिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हरे कृष्ण महाराज। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. Tvam bhṛto me jaṭhareṇa nātha. 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 Katham nu yasyodara etad. katham nu yasyodara etad. Katham nu yasyodara etad. katham nu yasyodara etad āsīt. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. tvam bhṛto me jaṭhareṇa nātha. tvam bhṛto me jaṭhareṇa nātha. katham nu yasyodara etad. katham nu yasyodara etad. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. Please. tvam bhṛto me jaṭhareṇa nātha. katham nu yasyodara etad āsīt. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. tvam bhṛto me jaṭhareṇa nātha. katham nu yasyodara etad āsīt. viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ. śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. Saha, that very person, उनकै पुरुष, tvam, you, हजुरको bhṛtaḥ, took birth, जन्म लिनुभएको, me jaṭhareṇa, by my abdomen, मेरो गर्भबाट, nātha, नाथ, O my Lord, हे नाथ, katham, कथम, how, कसरी, nu, then, तव, yasya, यस्य, of whom, जसको, udare,
in the belly. उदरमा Etad, this. यो Āsīt, did rest. स्थिति थियो, viśvaṁ, universe. विश्व ब्रह्माण्ड, Yuga-ante, at the end of the millennium. कल्पको अन्तमा vaṭa-patre, on the leaf of a banyan tree. वृक्षको पातमाथि ekaḥ, alone. एक्लै śete, you lay down. शयन गर्नुभएको थियो, Māyā, possessing inconceivable powers. अचिन्त शक्तिद्वारा युक्त, शिशुः, a baby. शिशु aṅghri-pānaḥ, आफ्नो बुढी औँला pānaḥ, licking. चुस्दै, His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. As the Supreme Personality of Godhead, you have taken birth from my abdomen. हजुरले भगवानका रूपमा मेरो गर्भबाट त जन्म लिनुभएको छ, तर O my Lord, how is it possible for the Supreme One, who has in his belly all the cosmic manifestation? तर हे नाथ, यो त परमेश्वरका लागि कसरी सम्भव भयो जसको उदरमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड अवस्थित छ? The answer is that it is possible, for at the end of the millennium you lay down of a leaf of a banyan tree, and just like a small baby you lick the toy of your lotus foot. यसको उत्तर हो, यो सम्भव छ, किनकि कल्पको अन्तमा हजुर एउटा वटवृक्षको पातमा शयन गर्नुभएको छ र गर्नुहुन्छ र एउटा सानो बालकले जसरी आफ्नो बुढी औँला चुस्नुहुन्छ। Purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. At the time of dissolution, the Lord sometimes appears as a small baby lying on a leaf of a banyan tree, floating on the devastating water. प्रलयकालमा कहिलेकाहीँ भगवान प्रलयकालीन जलमा तैरिरहेको वटवृक्षको पातमा शयन गरिरहनु भएको जस्तो देखिनुहुन्छ। Therefore, Devahuti suggests, you lying down within the abdomen of a common woman like me is not so astonishing. अतः देवीहुति भन्नुहुन्छ, हजुर म जस्ती साधारण आमाको गर्भमा निवास गर्नु कुनै नौलो कुरो होइन। You can lie down on the leaf of a banyan tree and float on the water of devastation as a small baby. हजुर एउटा वरवृक्षको पातमा सानो बालक जसरी सुतेर प्रलयकालीन जलमा त तैरिन सक्नुहुन्छ भने मेरो शरीरको गर्भाशयमा निवास गर्नु कुनै आश्चर्यजनक नै छैन। It is not very wonderful, therefore, that you can lie down on the abdomen of my body. यो कुनै आश्चर्यजनक नै छैन कि तपाईँ मेरो गर्भाशयमा निवास गर्न सक्नुहुन्छ। You teach us that those who are very fond of children within this material world and who therefore enter into the marriage to enjoy family life with children can also have the Supreme Personality of Godhead as their child. And the most wonderful thing is that the Lord Himself licks His toy. हजुरले हामीलाई के शिक्षा दिनुभएको छ भने जो मानिसहरू बालबच्चाका शौखिन छन् र तिनकै साथ पारिवारिक जीवनको आनन्द लिन वैवाहिक जीवनमा बसेका छन्, तिनीहरूले पनि स्वयं भगवानलाई नै आफ्नो सन्तानका रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछन्। र सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा यो हो कि भगवानले स्वयं आफ्नो बुढी औँला चुस्नुहुन्छ। Since all the great sages and devotees apply all the energy and all activities in the service of the lotus feet of the Lord, there must be some transcendental pleasure in the toys of His lotus feet. महान महान ऋषि मुनि तथा भक्तहरूले भगवानको चरण कमलको सेवामा सम्पूर्ण शक्ति एवं कर्म समर्पित गरिदिएका कारण उहाँको श्री चरण कमलका औँलाहरूमा दिव्यानन्द हुनुपर्दछ। The Lord licks His toy to taste the nectar for which the devotee always aspire. भगवानले त्यही अमृतको आस्वादन गर्नको लागि आफ्नो बुढी औँला चुस्नु भएको थियो, जसका लागि भक्तहरू सधैँ
ललाहित छन्। Sometimes the Supreme Personality of Godhead himself wonders how much transcendental pleasure is within himself, and in order to taste his own potency, he sometimes takes the position of tasting himself. कहिलेकाहीँ परमेश्वर स्वयं पनि आफूभित्र कति धेरै दिव्यानन्द समाहित छन् भनेर चकित भइदिनुहुन्छ र आफ्नै शक्तिको आस्वादन गर्नका लागि आफैलाई चाख्न तम्सिन हुनुहुन्छ। Lord Chaitanya is Krishna himself, but he appears as a devotee to taste the sweetness of the transcendental mellow of himself, which is tasted by Srimati Radharani, the greatest of all devotees. भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण हुनुहुन्छ, तर उहाँ दिव्य भक्तका रूपमा आफै भित्रको त्यो दिव्य रस पान गर्नका लागि आउनुहुन्छ, जसका लागि सर्वोपरि भक्ति श्रीमती राधारानीले पनि पान गर्नुभएको थियो। The end of the comment. tvam bhṛto jaṭhareṇa nātha kathaṁ yasyodara etad āsīt viśvaṁ yugānte vaṭa-patra ekaḥ śete māyā-śiśur aṅghri-pānaḥ. As the Supreme Personality of Godhead, you have taken birth from my abdomen. O my Lord, how is it possible for the Supreme One, who has in his belly all the cosmic manifestation? The answer is that it is possible, for at the end of the millennium you lie down on a leaf of a banyan tree, and just like a small baby you lick the toy of your lotus foot. हजुर भगवानका रूपमा मेरो गर्भबाट त जन्म लिनु भएको छ, तर हे नाथ, यो ती परमेश्वरका लागि कसरी सम्भव भयो जसका उदरमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड अवस्थित छ? यसको उत्तर हो कि यो सम्भव छ किनकि कल्पको अन्तमा हजुर एउटा वरवृक्षको पातमा शयन गर्नुहुन्छ र एउटा सानो बालक जसरी आफ्नो बुढी औला चुस्नुहुन्छ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदमह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So in this shloka mentioned very wonderful lila of the Lord. यस श्लोकमा एकदम रोचक लीला भगवानको प्रस्तुत भएको छ। And this story explained in 12th canto of Srimad Bhagavatam in 9th chapter. It's called Markandeya Rishi see the activity of the external energy of the Lord. यो विस्तृतमा वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवतम 12 स्कन्द 9 अध्यायमा। शीर्षक रहेको छ कि मार्कण्डेय मुनिले चाहिँ भगवानको लीला दिव्य लीलाको दर्शन गर्नुभयो। Actually, in previous chapter in this canto, it is mentioned how Markandeya Rishi he got the darshan of Narayana. त्योभन्दा अगाडिको अध्यायमा यो वर्णन गरिएको छ कि मार्कण्डेय मुनिले कसरी भगवान नरनारायणको दर्शन गर्नुभयो। By his devotional service, he got opportunity to get the darshan of Narayana. उहाँको भक्तिमय सेवाको क्रियाकलापमा लागेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले नरनारायण भगवान नरनारायणको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। And actually the aim of devotees is to have association and serve to the Lord. भक्तहरूको उद्देश्य नै यो हुन्छ कि भगवान र भक्तहरूको सेवा गर्ने। And when we are saying that our sadhya or aim, when we have opportunity directly associate with the Lord and serve to Him. साध्य हाम्रो भक्तहरूको लागि साध्य भनेको नै के हुन्छ भन्दाखेरि भगवानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गर्नु र उहाँको दर्शन गर्नु। That is why from the beginning of our devotional life we are putting this aim as aim of our spiritual life.
त्यसकारणले हामी देख्न सक्छौं कि हाम्रो भक्ति जीवनको सुरुवातदेखि नै हाम्रो जीवनको उद्देश्य साध्य राख्ने गर्छौं भक्त र भगवानको सेवा गर्नु। And this is part of Sambandha Gyan. र यो सम्बन्ध ज्ञानको अंश हो। It means that we need to know, like in Sambandha Gyan, seven topics. र हामीलाई थाहा छ सम्बन्ध ज्ञानमा 7 वटा जुन विशेष बुदाहरू छन्। We need to know the Lord. हामीले भगवानलाई चिन्नु पर्दछ। We need to know the Lord energies. हामीले भगवानको शक्तिहरूलाई पनि जान्नु पर्दछ। We need to know the relationship between Lord and devotees, I mean rasa. हामीले भगवान र भक्तहरूको बीचको सम्बन्ध र रसको बारेमा जान्नु पर्दछ। Know position of jiva. र जीवहरूको स्थान के हो भनेर जान्नु पर्दछ। Jiva in conditioned state. जीव एउटा बद्ध अवस्थामा कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो पनि जान्नु पर्दछ। Position of jiva in liberated state. जीवको मुक्तको अवस्था कस्तो हुन्छ And achintya bheda bheda tattva. र अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्वको वर्णन। So these 7 topics that it's like foundation for successful practice in bhakti. र यो जुन 7 वटा जुन विशेष बुदाहरू छन् यिनीहरू भक्तिमय क्रियाकलापको अभ्यासको लागि जग हो। And one of this topic it is energy of the Lord. र ती मध्ये एउटा शीर्षक रहेको छ भगवानका शक्तिहरू। And in this shloka it is mentioned how wonderful acting energies, Lord energy. यो श्लोकमा पनि बताएको छ कि भगवानको आफ्नो शक्तिमा कसरी एकदम रोचक ढंगले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। That like with here Devahuti, they feeling some like confusion that how it's possible that the Lord who is the source of everything, of all cosmic manifestation, he appeared from me. यो श्लोकमा पनि हामी देख्न सक्छौं देवहूति पनि एकदम विचलित भइराख्नु भएको छ कसरी जुन अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिक भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो गर्भमा आउनु भएको छ भनेर। The same story you remember when Yasyoda Mata he looked in mouth of Krishna and saw also all cosmic manifestation inside of his mouth. अर्को प्रसंग पनि हामी देख्न सक्छौं कसरी कि माता यशोदाले भगवान श्री कृष्णको मुखमा जब उहाँले देख्नु भएको थियो कि पूरा ब्रह्माण्ड र अनन्त कोटि सृष्टिहरू नै त्यसमा त्यतिखेर पनि उहाँ एकदम चकित हुनु भएको थियो। Supreme Lord always remain supreme in any situation, and even externally he is looking like a small baby. परम पुरुष भगवान जहिले नि परम पुरुष नै देखिनुहुन्छ होला यद्यपि उहाँ भगवान बच्चाको रूपमा आउँदा अरू बाहिरी रूपमा अरू क्रियाकलाप देखाउँदा पनि उहाँ स्वयं भगवान चाहिँ भगवान नै रहिराख्नुहुन्छ। And this has happened the same with Markandeya Rishi. र यो पनि भएको छ घटना मार्कण्डेय मुनिसँग। For him was interesting how acting this external material energy. र मार्कण्डेय मुनि यहाँ पनि चकित हुनुभएको छ कसरी भगवानको माया शक्तिले कार्य गर्दछ भनेर। We know that there are actually, according to our philosophy understanding, there are 3 types of energies. र हाम्रो सिद्धान्तबाट पनि हामी यो कुरा सिकेको छौं कि 3 प्रकारका शक्तिहरू हुन्छन्। It is antaranga shakti or internal energy of the Lord. यो अन्तरङ्ग शक्ति हुन्छ जुन चाहिँ भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति हो। It is material energy, bahiranga shakti, it is separate. र अर्को भौतिक शक्ति हो जुन चाहिँ बहिराङ्ग शक्ति हो जुन चाहिँ भगवान भन्दा भिन्न रहेको छ। They are not mixed. तिनीहरू मिसावट हुँदैन। And living entities, living beings, they belong to tathastha shakti. र अरू जुन जीवहरू छन् उहाँहरू बिचको तटस्थ शक्तिहरू हुन्छ। That's why we have a situation when it can be covered by external or internal energy of the Lord. र हामीसँग परिस्थिति छ कि हामी के त अन्तरङ्ग शक्ति कि त बहिराङ्ग शक्तिमा जान सक्छौं जीवहरू। And Markandeya Rishi has some such interest how acting external energy of the Lord. र मार्कण्डेय मुनिको यो जिज्ञासा थियो कि भगवानको बहिराङ्ग शक्तिले कसरी क्रियाकलाप गर्दछन् भनेर। He was sitting in his ashram and meditating on this energy, Lord energy. उहाँ आफ्नो आश्रममा बसिराख्नु भएको थियो र भगवानको त्यो बहिराङ्ग शक्ति अथवा त्यो शक्तिमाथि चाहिँ उहाँले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And then from nowhere, started coming increasing water. र अचानक त्यो अवस्थामा के हो भन्दाखेरि
चारतिरबाट पानीहरू आउन थाल्यो And very quickly this water covered all planet. र केही क्षणमै पुरा ब्रह्माण्ड नै के हुन्छ पानीले एकदम जलमान हुन्छ जलले भरिन्छ And Markandeya Rishi saw that he is like, how to say, swimming and trying to survive in such water. It's like water of devastation, so huge, big waves. र त्यो प्रलयको जुन पानी हुन्छ त्यसमा मार्कण्डेय मुनि तैर्न थाल्नुहुन्छ आफू स्विमिङ गर्न थाल्नुहुन्छ Yeah, and big fishes, was some sharks and timingilas around him. And it's so afraid situation. र त्यो अवस्थामा एकदम ठुलठुलो माछाहरू शार्क माछा तिमिङ्गिला माछाहरू चाहिँ उहाँको वरिपरि आउन थाल्नुहुन्छ एकदम डरलाग्दो भयानक अवस्था हुन्छ And he was swimming so long time that he was, was such exhausted, so tired. र उहाँ धेरै बेरसम्म त्यो जुन पौडी खेलिराख्नु भएको थियो त्यस कारणले उहाँ एकदम थकित भइसक्नु भएको थियो And then he saw, like in distance, something that was actually banyan tree, and on the leaf of this banyan tree was laying a beautiful baby. र उहाँले केही समय त्यसपछि देख्नुहुन्छ पर एउटा बरको वृक्ष देख्नुहुन्छ र बरको वृक्षको मुनि एउटा पात हुन्छ पातमाथि एउटा सुन्दर बच्चा हुन्छ This child was so beautiful, and he was looking at him, and he was amazing about his face, hair, some decorations on his body. त्यो बालक यति सुन्दर हुन्छ कि उहाँ एकदम मन्त्रमुग्ध हुन्छ उहाँले दर्शन गरिराख्नुहुन्छ उहाँको अनुहार उहाँको कपाल उहाँको पुरा जुन सजी सजावट शरीर हुन्छ As the child was so peaceful, looking, smiling, and even he took his food and the toy of his food he put in his mouth. र बालक एकदम सुन्दर शान्त सुशील देखिराख्नु भएको हुन्छ र त्यसपछि बालकले के गर्नुहुन्छ आफ्नो बुढी औँला खुट्टाको बुढी औँला लिएर आफ्नो मुखमा चुस्न थाल्नुहुन्छ And Srila Prabhupada explained here that sometimes the Lord want to, feel how he is sweet. He won't know himself. र यहाँ श्रील प्रभुपादजीले वर्णन गर्नुहुन्छ कि भगवानले कहिले कहिले आफैलाई नै स्वाद आस्वादन गर्नको लागि कति ममा हैन प्रेम रस छ भनेर आस्वादन गर्न आउनुहुन्छ And the Lord, he is Madhuram, he is the sweet of all sweetness. Madhuram, Madhure Pipi. र भगवान एकदम मधुरम हुनुहुन्छ हैन गुलिहरू मध्ये पनि अति नै गुलियो Like the same, it is mentioned that the Lord wanted to know how devotees love him, what they are feeling, and he accepts this position as Lord Chaitanya Mahaprabhu. र यहाँ वर्णन पनि अझै पनि वर्णन गर्नुहुन्छ कि भगवान स्वयं आफ्नो भक्तहरूले कस्तो प्रेम आदान प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर आस्वादन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यस रूपमा चैतन्य स्वरूपमा आउनुहुन्छ त्यो आस्वादन गर्नको लागि And the Lord in any position, in any incarnation he accepts, he remains the same powerful, all-powerful Supreme Lord. र भगवान कुनै पनि अवस्थामा अथवा कुनै पनि अवतारहरुमा ती परम पुरुष भगवान त्यति नै शक्तिशाली नै रहिराख्नुहुन्छ And when Markandeya Rishi he looked and on such child, this child started breathing, inhale. र जब मार्कण्डेय मुनिले त्यो बालकलाई देख्नुहुन्छ त्यो पातमा त्यसपछि तुरुन्तै के हुन्छ त्यो बालकले सबै पानी आफू भित्र सोच्न थाल्नुहुन्छ And Markandeya Rishi, like mosquito, he came inside of the mouth of the Lord. र मार्कण्डेय मुनि एउटा लामखुट्टे जसरी के गर्न थाल्नुहुन्छ भगवानको मुखारविन्दमा प्रवेश गर्न थाल्नुहुन्छ And inside of the Lord he saw, all the universes. र जब उहाँले भगवानको जुन पेटमा जब प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यतिखेर उहाँले उहाँको पेटमा पुरा ब्रह्माण्ड सृष्टि नै देख्नुहुन्छ We know that sometimes the Lord he gives to his devotees vision of his Vishvarupa. कहिलेकाहीँ हामी देख्न सक्छौं भगवानले आफ्नो भक्तहरूलाई आफ्नो विश्व रूप प्रकट गर्नुहुन्छ Like for Arjuna, to Yashodara, and अर्जुनलाई यशोदा मातालाई Lord Chaitanya to Advaita-charya. So it has happened sometimes. Lots of showing his power, his position. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले अद्वैत आचार्यले पनि देखाउनु भएको थियो हामी देख्न सक्छौं उहाँले आफ्नो अवस्था र आफ्नो शक्ति कहिलेकाहीँ प्रकट गर्नुहुन्छ Yeah. And when the Lord exhale, out,
breathing out. Markandeya Rishi again was in the same water. र जब भगवानले आफ्नो शरीरको जति पानी बाहिर फाल्नुहुन्छ, श्वास फाल्नुहुन्छ, फेरि मार्कण्डेय मुनि भित्रबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ पानीमा। And then he wanted to touch the Lord, but he like smiled him and disappeared. र जब मार्कण्डेय मुनिले उहाँको चरण कमलको हैन स्पर्श गर्न चाहनुहुन्छ, त्यतिखेर भगवान त्यहाँबाट लुप्त हुनुहुन्छ। In the same time, Markandeya saw that he is actually sitting in his ashram. र त्यसपछि मार्कण्डेय मुनिले देख्नुहुन्छ, म त आफ्नो आश्रममै बसिरहेको छु भनेर। So the Lord showed him all this like movie by his power. र भगवानले यहाँ मार्कण्डेय मुनिलाई एउटा पुरा फिल्म नै देखाउनुहुन्छ आफ्नो शक्तिको। So, and from this little we can understand actually how great, how powerful energies of the Lord. यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौं कि भगवानको शक्ति कति शक्तिशाली छ। And we know especially the power of this material energy because we are living in it. र हामीलाई भगवानको यो बहिराङ्ग शक्ति जुन भौतिक संसारको शक्ति छ, यो शक्तिको पनि आस्वादन छ, किन भन्दाखेरि हामी यो संसारमा बसिरहेका छौं। And Krishna says in Bhagavad Gita, Devihi Shaguna Mayi, Mama Māyā-śiśur, that it is my divine energy. र भगवानले भगवत गीतामा पनि बताउनुहुन्छ, यो जुन भौतिक प्रकृति छ, यो मेरो दिव्य शक्ति हो। But it's very difficult to overcome Duratya, because it's very powerful energy. तर यसबाट पार पाउनु अत्यन्त नै कठिन छ, किन भन्दाखेरि एकदम शक्तिशाली छ यो। And only by the mercy of the Lord it's become possible. र केवल भगवानको कृपाद्वारा मात्रै हामी यहाँबाट पार हुन सक्दछौं। That's why devotees they accept shelter of the Lord and shelter of his internal energy. र त्यसकारणले हामी देख्न सक्छौं भक्तहरूले भगवानको आश्रय लिनुहुन्छ र उहाँको अन्तरङ्ग शक्तिको आश्रय लिनुहुन्छ। And only for devotees it is possible to come out of the influence of material energy and come actually more closer to the Lord. र भक्तहरूको लागि मात्रै यो सम्भव छ कि यो भगवानको बहिराङ्ग शक्ति भौतिक प्रकृतिको शक्तिबाट बाहिर निस्केर भगवानको नजिक जानको लागि। And examples of great devotees, acharyas, they give to us understanding how we can meditate, how we can cultivate bhakti to develop pure bhakti. र पूर्ववर्ती आचार्यहरूले पनि यो वर्णन गर्नुभएको छ कसरी हामीले शुद्ध भक्ति आफूमा विकास गर्न सक्छौं भनेर। So such wonderful story. They give to us explanation how acting Lord energies. र विशेष जुन भगवानको लीला छ यसबाट हामीलाई विशेष शिक्षा दिन्छ कि कसरी भगवानको शक्तिहरूले काम गर्नुहुन्छ भनेर। Yeah. And Devahudi here there is also saying that by looking your wonderful activities, by meditating on such activities, we can develop love to you. र यहाँ माता देवभूतिले पनि बताउनुहुन्छ कि तपाईको यस्तो दिव्य लीलाहरूको दर्शन गरेर अथवा त्यसको बारेमा श्रवण गरेर हामी यो संसारबाट निस्किन सक्छौं। And when we are hearing such stories from Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita about the Lord and his activities, we become more attracted and we develop more desire to be with the Lord, and finally we can come to him. र जब हामी यस्ता यस्ता लीलाहरूको जब श्रवण गर्छौं श्रीमद् भागवतमबाट चैतन्य चरितामृतबाट अनि हामीले झन्झन त्यो रसको आस्वादन हुन थाल्छ र भगवानको नजिक हामी जान पुग्दछौं। This is the result if somebody become devotee and going on this way. यो नै गन्तव्य हुन जान्छ यदि कोही व्यक्ति भक्त बन्दछ भनेदेखि भगवानको नजिक जान थाल्दछ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Maybe some comments. कसै के प्रश्न छ के टीका टिप्पणी छ? Comments or questions? के टीका टिप्पणी अथवा प्रश्न?
Yeah, please. I want to just to understand more about that. That Krishna is taking his own toy of lake. So generally, devotee takes shelter of Lord's lotus feet. So how can we understand this leela of Lord himself is tasting the taste of his lotus feet? प्रभुजीको प्रश्न रहेको छ कि म अझै जान्न चाहन्छु कि भगवान आफ्नो बुढी औँला खुट्टाको बुढी औँला चुस्दै हुनुहुन्छ, तर भक्तहरूको आश्रयस्थल भनेको नै भगवानको चरण कमल हो, तर भगवान स्वयंले आफ्नो बुढी औँला चुस्दै हुन्छ। यो लीला कसरी बुझ्ने? Srila Prabhupada gives some explanation that the Lord sometimes won't taste his own potency. शिल प्रभुपादजीले यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ कि भगवान कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै शक्तिले आस्वादन गर्न चाहनुहुन्छ। And this lila with Markandeya Rishi, they give such a actually idea that Lord that tasting his own sweetness. र मार्कण्डेय मुनिको जुन दिव्य लीला छ, यो लीलाबाट हामीले बुझ्न सक्छौं कि भगवानले कसरी आफ्नै जुन मधुरम जुन स्वाद छ आस्वादन गर्न चाहनुहुन्छ दिव्यानन्द। And another example Srila Prabhupada gives that also the taste, such his sweetness, he accept position as Lord Chaitanya. अर्को पनि उदाहरण दिनुहुन्छ शिल प्रभुपादजीले कि त्यही मिठासलाई आस्वादन गर्नको लागि उहाँ चैतन्य महाप्रभु बनेर आउनुहुन्छ। Because he wanted to know how Srimati Radharani loving me, what she's feeling. किनभने उहाँ जान्न चाहनुहुन्थ्यो कि श्रीमती राधारानीले कसरी मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले के आस्वादन गरिराख्नुहुन्छ अन्तर्हृदयमा, त्यो आस्वादन गर्नको लागि उहाँ चैतन्य महाप्रभु बनेर आउनुहुन्छ। And he came with mood of Srimati Radharani. उहाँले श्रीमती राधारानीको मनोभावमा आउनुभयो and plays the role of devotee. र भक्तहरूको दिव्य आनन्द प्रदान गर्नको लागि पनि। So such leelas they give to us, such understanding. The Lord also wants to know, even the Lord wants to know his energies. यस्ता यस्ता लीलाहरू त्यस कारणले हामी कहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र भगवान स्वयं पनि आफ्नो शक्तिहरू बुझ्नको लागि आउनुहुन्छ। And why need for him know his energy? Because he is the source of all energies. He is supreme Lord. किन चाहिन्छ भगवानलाई सबै आफ्नै शक्तिहरूको बारेमा बुझ्नको लागि? जब सम्पूर्ण शक्तिहरू त उहाँबाटै आएको, सबैको जड त उहाँ हो, तर किन चाहिन्छ उहाँले नै आफ्नै शक्ति बुझ्नु? It happened because his energies always increasing. किन भन्दाखेरि उहाँको जुन शक्तिहरू छ त्यो जहिले नै बढिरहेको छ। We are seeing like bhakti always expanding. जसरी कि भक्तिको वृक्ष बढेको बढे हुन्छ त्यस्तै गरी। And it is always going some like competition between the Lord and his devotee service to him. र जहिले नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ भगवान र भगवानको भक्तहरूले जुन सेवा अर्पण गर्नुहुन्छ त्यसको। That's why it is very important to understand that bhakti is always new. It's not like what the same, like what the same taste. र यो बुझ्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ कि भक्ति भनेको जहिले नै नयाँ नयाँ हुन्छ र यसको स्वाद पनि एकदम नयाँ नयाँ र धेरै बढेको बढे हुन्छ। And bhakti, like what compare when we cultivate in bhakti, we feeling sweet, but it's become more sweet and then more sweet. र भक्ति जब क्रियाकलाप हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ अनि यो झन् अझै मिठो धेरै धेरै मिठो त्यसमा अझै आस्वादन मिठास बढ्दै जान्छ। From material visions, very difficult to understand because if we eat sugar, if we eat more sugar, finally we cannot feel this taste of sugar and even feeling very bad and even can get some sugar diabetes. र यो भौतिक दृष्टि अथवा भौतिक चेतनाले हामी यो कुरा बुझ्नै सक्दैनौँ। जसरी कि चिनी खान्छौँ, अलिकति चिनी खायौँ, फेरि अलि धेरै चिनी खायौँ, खाँदा खाँदै कति चिनी खान सक्छौँ, खाँदा खाँदा डायबिटिज लाग्छ, तर हामी बुझ्न सक्दैनौँ चिनीको मिठास। तर भक्ति त्यस्तो होइन। But in spiritual activities we are feeling more and more nectar and never satiated with this and want more and it's increasing and give to us more satisfaction.
तर भक्तिमय क्रियाकलापमा त्यस्तो हुँदैन। यसको जुन अमृतको आस्वादन हुन्छ त्यो झन्झन अझै अझै बढ्दै 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 यसको कुनै सीमा नै रहँदैन। Yeah. Yeah. Is it okay? Is it true? यो सही हो? The nectar of holy name, for example, is not like the same name we are repeating. We know this example. When somebody repeating some material words constantly, he's become so agitated and not feeling taste. तर त्यस्तै गरी नाममा पनि देख्न सक्छौँ, नामको अमृतको आस्वादन गर्न सक्छौँ। तर कसैले यदि भौतिक नामहरू जपेको छ भनेदेखि ऊ एकदम चिन्तित हुन्छ र उसको दिमाग नै फुट्न जान्छ। तर यदि कसैले भगवानको नाम जप्दैछ भनेदेखि अमृतको आस्वादन गरेको गरे हुन्छ। But holy name, it's like nectar of ocean. When we are like fish swimming, and it is naturally for Atma, for spiritual soul, to be in such ocean and feeling bliss. भगवानको नाम अमृतको सागर हो र त्यसमा जति हैन हामी पौडी खेल्छौँ त्यति हामीले आनन्दको सागर झन् बढिरहन्छ। त्यो आनन्द बढेको बढे हुन्छ। जसरी एउटा माछा हैन समुद्रमा जब पौडी खेल्छन् त्यसरी Ananda Bhuti Vardhanam, it is always increasing and never finished. यो आनन्द बढेको बढे हुन्छ, यो कहिले पनि समाप्त नै हुँदैन। It means that material energy of the Lord, even it is so great and so on, but is limited. यसबाट यहाँ पनि बुझ्न सक्छु कि भगवानको जुन बहिराङ्ग शक्ति भक्ति शक्ति छ त्यो हो धेरै विशाल छ तर यो सीमित छ। But spiritual energy not limited. तर भगवानको जुन आध्यात्मिक शक्ति छ त्यसमा कुनै सीमितता नै छैन, असीमित छ त्यो। Material energy also, of course, not limited, because this is the energy of the Lord. But they have some restrictions. भौतिक शक्ति पनि सीमित त छैन तर त्यसमा केही बाधाहरू छन्, केही बाउन्ड्रीहरू छन्। Actually, we need to know perfectly. We need to know how acting energy of the Lord. र हामीलाई यो पूर्ण रूपले जानकारी हुनुपर्छ कि भगवानको शक्तिले कसरी क्रियाकलाप गर्दछ भने। Because this gives to us realizations to be not in illusion and not remain in this world. किनभने भगवानको यो भौतिक प्रकृतिले हामीलाई बार बार सम्झाइरहेको हुन्छ कि यो संसारमा बस्नु हुँदैन, यो मायाको संसार भनेर कसरी निस्किने भनेर यसले हामीलाई झकझकाइरहेको हुन्छ। Such stories they give to us understanding how we need to, fixed and increase our desire to serve the Lord, to be with Him. यस्ता यस्ता कथाहरूले हामीलाई यो कुरो हैन सम्झाइरहेको हुन्छ कि कसरी हामी भगवानको नजिक जाने, कसरी भगवानको बारेमा बुझ्ने, उहाँको लीलाहरूको श्रवण गर्ने, उहाँमै भक्तिमय क्रियाकलापको विकसित गर्ने भनेर। अरू कसै केही छ? His question is that we are generally listening from the scriptures about Markandeya Muni. So can you elaborate about Markandeya Muni, who he is? No, I don't know some details. From Bhagavatam it only mentions that he was such a great devotee and what he did. भागवतमा वर्णन गरिएको छ उहाँ कति परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, योगी हुनुहुन्थ्यो। I know I saw one time I saw one book, big book, where is mentioned different personalities, what is mentioned in Vedic Shastra, and they give some story about some short explanation all of them. मैले एउटा पुस्तकको अध्ययन गरेको थिएँ जुन पुस्तकमा चाहिँ ठुलठुला भक्तहरूको वर्णन गरिएको थियो र सबैलाई अलिकति संक्षिप्त रूपमा जति पनि भक्तहरू छ उनीहरूको वर्णन गरिएको। Yes, I have no such a book. Yes, I don't know. मसँग अहिले त्यो पुस्तक छैन त्यसकारणले मलाई थाहा छैन यो। Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Nantara Srimad Bhagavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai, Nanta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.